Vilingi wa Mauvoo. Watindata musese mweno muthenyani wa umuthi ulani wa kana wa matuku monza ma mwaiwe 12 ndio keria na kuthocha nthini wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo vala tukumanise Mauvoo maingi kuma kundu na kundu tukumanithie yondwani kwa kune chao cha KITAKA ikala mitambo ni nyaeni cha wamasi wa KITAKA nolo kunengelele Mauvoo kwa nseya meko ni Sharon Dinda ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumanise ni vamwe na Gavana wa kaunti ya Masaku wa vinyandeti ya serikali wa kaunti ya Masaku ndi tikila atandithia kwikia biasala ama tena mavalua mailete. Muyumbe wa Kangundo kwenda Asiaima kwa temba ukisomo na kuikithia amaniwa oondhe ni maalika skulu. Kwa inge serikali ya kaunti ya Makueni ni ya kwa tandawasi ya kutethesia moitu ila meutetheka. Na serikali ya kati kwendeka ithesia koti wa sindu ila sithitwe itumikanie nenthi ala mena mamutha me mwanya. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhocha ingetu kwa tieni kwesanzea Facebook ni Mutongo TV page ya kwani masi KITAKA. Tuambie Mauvoo maitukuma kauntini ya Masaku vala gavana wa kaunti ya Masaku mwandu wa vinyandeti ni waweta kana serikali ya kaunti ya Masaku ndi sakwitikila mutandithia ona umwe kati wa alamenda kwa kanyumba kana kwikia mautandithia kivathukanyo kwa kanyumba matambite kunewa mavalua alama ilete kumakula kuimuvia wa itheka na uyana wa masoko kauntini ya Masaku. Gavana anenieki vindani ila wa ili laivia ya musingi ya kwa mbilelia waki wa nyumba nzaosya henende kisioni cha Great Wall kuyangalikonesya Athi-River kauntini ya Masaku. Livoti yake Dan Mwongela. Aina na vindani la wakusiwa kwika kwa musingi na kwa mbilo kwa nyumba sya kwikala henende kisioni cha Great Wall Athi-River va kauntini ya Masaku. Kambunini wa Edaman, gavana wa kaunti ya Masaku ni wathingila kana vaisa kwetikilwa atandithia kutwaisya waki wa nyumba na kwambilile biasala matena mavalo kuma muveani wa maundu maitheka serikali nino. And I would also like to take this opportunity to remind all developers that it is mandatory to seek approvals from the Department of Lands, Housing and Urban Development and Energy before commencement of any development. And my minister is here. It doesn't matter who you are, whether you're doing a wall, you're doing a toilet, you're doing a kiosk, you're doing large investment like this, you must get approval from the county government, and that is the law. There is no compromise of that. So we are asking other investors, you cannot just come into somebody's home and you just develop just like that. No, kuna sheria. Yeah, there is a law. Yeah, here we have the national government and the county government. We work in collaboration. There are laws that affect the national government. There are laws that are there for county, and the laws for county must be followed. Because even we as a county, that is how we generate income. Okavinda nikau ni wande ya naukulia, atandithia su maende ya nautumea. Sindu sia mwako kuma kauntini ya Masaku na kuandika ene kuma vaa nikenda kugetheka na utalo munene wa muikala matema wea nimethi wana mawea. We expect that the investors will endeavor to promote the local economy and other enterprises by utilizing the local available raw materials for construction. For example, we encourage them to source building materials such as sand, stone, gravel, from within Machakos, and also steel. We have steel companies here. We have cement companies here. If we take anything from here in Machakos County, we are also improving. We are creating job opportunities. The more we buy from the factories, the more they need people to employ. So we need to trade among ourselves so that we can sustain. There is no need of going to Nairobi or somewhere else.
to go and buy raw materials. Nake munene wa kambuni usu wa waki wa nyumba John Zeyuniang ainena ivindani ya chathichu ni wende na ukule serikali ya kati neno ya county ikwatene vamwe na kwa ilia mawethilo kwa kwikia sewage na kusauvya malelo ala malikite kuu nikenda kuendea na ukuzisia tandithia ingi. Since our inception, we have built over 7,225 residential housing units, with most right here in Machakos County. Today, as we break ground for GWG6, we mark the beginning of a project that will add 3,110 more units to our portfolio, bring our total to over 10,335 completed residences. Daniel Mwongela, Mutungwe TV, kumova Great Wall, River County ni ya Masako. Chondhini wa kaunti ya Masako na kemo yumbe wa kiliumbunge cha Kangundo Fabian Muli ni wenda asima kwa tembau kisomo na muno kuikithia amaniwa alama kwa mete mesini ni malika imanyishoni siya kiuvundi hainena cha dhini cha kuvingwa mulati kiseseni cha volisi cha kakuyuni ni wawe chakana utalo munene wa amuika we mesini na kulika mituoni mithuku oyela mailete ukwata mautuika kivadhukanyo matona umatethia kukitana na maundu mami kalile ingini wenda atongo isione isianduani kutethesia kusimana na alame dhitwe maivingisa maniwa mataminete masomo no kanamo sewe matambe maima kimia olivoti ya keboni motesia. Muyumbe Fabian Muli nene kisioni chaka kuyone kuya Kangundo ya uthuloni wasua ndasiwa mwana mwinka kosa evuso kutume manyizo siya kiuvundi lasi kisioni kina kundukula kungi no kana mwinka matonyo wata mautweka kivadhukanyo na kuiende sendhini wa maundomo na nita train ye saloon kwa huo tison tuno promote polytechnic situ endo register ba polytechnic ya polytechnic yatikathi onadisi anaibikite jana nichao kila mweme toto asiana muindwa ya andwana muinenga school fees nive ya au meka hii kala soko enda iba polytechnic wasi hii nwendo some ya wedding nwendo some ya plumbing na yacha Fabia nuko kaiba school fees na koma na mwalimu wa polytechnic ya ofisini kwakwa ni kuwashwendwe nuka lakini twaili daisi la siondunge kaiti yake kuisilia kwaka inomba tisile kutumia equipment vale sakana imanyiso bingi sio na utalo munini wa manyiwa lame usome masoma kiuvundi toa manyiwa ngi maoneka masokoni kana mesini mateno ndwa kwika oila maileta ukwata utweka mwanu wa kukwata maundu kwa matonyo manenge mawia tuitato kulia tika kulia tika nata na siana situ siti kile si school especially ibisi isi amuiga ita high secondary endai muisili kuka kosi ya plumbing welding na carpentry na kedha undu muenda Fabian eke ningweka kedha ni school fees wenda nitwae kedha nwenda ngekale na mwalimu usu onera school jeba ningutia kila niendesie nukenika lasio nikana musomo nundu challenge kila tidhieto nacho Kangundo tina generation itaika form 4 jibo ba Kangundo bingi munosho kwa ningutatondo notethi mwana na hetu mukwate kosi nikana kumandhia mundu uya wa mjengo we wa standard 8 witha we ya usio kulukulu lakini unengete mwana course ena ka certificate please onetha wikite form 4 taite training yaketha muno ni mundethi yake kwa kathule thisiana maana 5 kwa kathule thisiana maana 5 ngaite akila kana ngilie 10 isiwe milioni siana milioni almost 5 pesa ila maumbiche sioko kibasari na angewezwi mami na imaendesha skulu ahiko thesi ovata wa kisomo kwa sei ya madhuvia hingo kutoa manyiwa onde alama neki mutiani wa KCP ndeni wangilazisia form 1 maskulu kiwa kanyo haiwetakana ni maleta osawa matamia maki mea olama te utoa manyiwa maskulu ni mwaka ni ukite pai mwana wa Kangundo wikie standard 8 utoa form 1 kerenda wi form 1 wene kwani for sure there will be a case for you constituency la tuena challenge education ila kwitu na asiai Kangundo tila tekweche kawa baby ndata kula sio soma nundu wataka hawa ndo kwa kendo na mwana chua biashara kawa iko ndie na climate change they affected Kangundo it affected the whole world. This is not the time we are saying we have coffee pa kendo to invest siana na masomo
nanyi wandu ya school kila kiboni tende na kuiba our day school na day school sio thesi akangundo kila school ko myake hapo na andisio kaingini make ilasi ina nondo CBC asiye look different CBC tena siana si grade 7 wanosio secondary school you dey secondary school you na primary school grade 7 ina 8 na 9 temindi take lab equipment nondo wanosio meosoma science nondo mwanosu either grade 10 na 11 niho maketha mai qualify ku secondary school lesi exist na binda yuku ketha kindu specialization with area school mwe ya secondary ketha ichebaloki those are science ingia mbusia ni yosa humanity subject kuitha kuichange kinene asiai tukwatani masomo ama itothoni mwalimu weka school aendekethia gusukumia mbunge nene asilimandwa ni makaiva wa misala amenda tongo icio ni ciandwa ni mose marema kimia wandu ndela methito na matambia kana mesile mauvingi sa kisomo tene na ubushi bungeni asilimo tumwambio neo musala na nienda ona ka ngundo muito thukuma mwasie utui wako imwano nice au standard 8 utana form 1 tuko unena na sub chief assistant chief era wimusili ungu yake tiba ko musili omonde ngewala kwambia kwa nasi wona neta musili yake sione kwako okido na bia noma na itao unajua sisi tumewapetea maofisi kuna wanaume wanaweka watoto wa shule mamimba na mlikuwa wanasema hamuna ofisi kukesi mlikuwa mnasema mnaongopa jumuko kwa duka sasa mko na ofisi wanaume wanaweka watoto wa shule mimba tutaki kaunti ya Masaku nyene tomboni mutesia Serikali wa kaunti ya Makueni kwa kavinda kangeni wa kwatenda wasa kutethia amwaito ila meutetheka na muno ndawa cia kusiria amwaito kwa senda kamerila matetheka utethio wanda wa si mwanya na ila minister muveani wa uiti Daktari Paul Musilawa ikithia tansao vyo kutumika kauntini ya Makueni ni kuma kwimo vya mote wa kiserikali. Gavana Mutula Kilonzo ni waweta kananda wa ini utethio munene kwa kaunti ikililikano kana amwaito aingie alama tia wanitha yumami na utetheka witha muno no thina umanite na kwisila kwa sianda kame kwa wingi livoti yake Caleb Chala. The baby one. Akinena na kiseseketi na weseso yonenga ni wandawa na jila yatagwa maofisini ma gavana va Makueni wote minister muvyane wa wima wamwe Makueni Dr. Paul Musila ni waweta kananda wila makwata simu kukwatekana na ingine kavinda kambevyo kutumika kuwa kiweta kana nembai na sitethesya muno kwitana amwaitu alama kwatwa ne mathina makuwa muno itina wa kutetheka. Hatutaki mama yote ambaye anakuja kuleta uhai kwa hii dunia afariki ama age dunia wakati ule analeta uhai kwa dunia. So tumeshirikiana na Jepaigo na tunawashukuru sana kwa sababu sasa tumepokea dawa moja ile inaitwa stable cametocin ambao itaweza kusaidia kuzuia. Hiyo hatujakuwa nayo kwa program. Hiyo ni dawa mpya kwa program in our county and generally in the public hospitals in the country. Governor wa Makueni Mutula Kilonzo Junior nake ni waikethesya enenthi na muno amwaito ala meutetheka yulu wa witi mwailu kavidane kala matambo kama hospitali ni mama Makueni. Katika orodha na research ambayo imefanyika kwamba wanawake wanapoteza maisha kwa kufuja damu wakipata watoto. Kwa hivyo ni njia mwafaka kuhakikisha kwamba wale ambao wanakuja hospitali zetu na tunawauliza wakuwe wanakuja katika hospitali zetu watapata dawa ambayo itawasaidia wasiweze kufuja damu. Pia tumepata kifaa ambacho kinaweza kupima damu ambayo hawa clients wetu ambao wanakuja hospitalini wakijulikana ni damu kiasi gani, kwa sababu kipimo hicho hapo mbeleni hakikuwa na ilikuwa ni vigumu kujua ni kipimo gani ama ni damu ya kiasi gani ambayo huyu mama ambaye anajifungua amepoteza. Kitu ambacho ni muhimu kusema hapa na ni vizuri niseme ni kwamba sisi tunataka tuhakikishe na tumeambia wakazi wetu wa Makueni kwamba tunataka tuwapatie wale wanajifungua huduma mzuri, wapate huduma ya hospitali mzuri. Shirika ya Jepaigo na ilani ya mfadhili wa ndawa kwa kaunti ya Makueni yethitwe ikitetheanisya na muvya wa witi kuma kauntini ino
maundu ni meokonyosiai na vala etethetie vanene amwaitu kauta alama akwatwa ni mathina itina wa kutetheka wivo thina mwai wa fistula. This project is so critical because it is a project that will ultimately save more women's lives, and the commitment from Mauvoo County to test the innovative drugs that are being introduced, heat stable carbetocin, tranexamic acid, and the approach of advanced distribution. Caleb Chalo, Motongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Nake munini wa President Rigathi Gachagua ni wathingilila kana serikali ni anetie watho wa kuthesya na kwaliula sula ya sekta wa OIT otondu maweta ivindani ya campaign. Kwena nake Gachagua ni kana ni mavetete kiko muveani wa kunyai chandawa wa KEMSA ni maandikie matakitali mandwa ni na omituki makilima asomi sektani ni mekwata mawia va Kenya na andisi anzatu eligwa ngeni we Benjamin Mwaka. Serikali yuthie gweta nthini wa mwaka umwe otongoi ni theise giko kila kinatuye muveani wa KEMSA kigulusani itina wa kukwanya otongoi muveani uno. Gachagua na ula wa otongoi sichathi cha kiwango vya kwa mathiwa 20,695 ma KMTC va musino ilovi twaweta kwisila viti wa serikali yo nasio county siyekwata ndawa na tene. We acknowledge the importance of research and innovation. This is central to reducing overdependence on imported technology as we cultivate and embrace homegrown solutions to health challenges. With the rollout of the UHC, we'll also review new insight in the endemic diseases. Serikali yeweta kuisila kwa ili ya witi ni andikie matakitali makuu ya ndwani ngilia na imwe na lame kuitwa CHPs ila siyethewa itethesya kukuna vasi witi kuma ku ya ndivyo. For us to achieve universal health coverage, we may have all the equipment, we may have all the hospitals, but without the human resource for health, we will not deliver health care. So today I'm happy that we get a new lot of over 22,000 human resources for health. Our aim is to strengthen these frontline workers, ensuring every Kenyan, regardless of location, receives the essential primary health care services they deserve. Most of the professionals graduating today under various fields will complement the work of the over 100,000 community health promoters. They will improve healthcare outcomes. Ege serikali ni awetevania kumanthia asomi sektani ya wichi mawi anthisianza kwikithia miana mawi kwa sekta ine mingi va Kenya o undumwe na anthisianza. President William Ruto has embarked on a very rigorous exercise to look for employment outside our borders. And one of the most sought area of professionalism out there is your profession. Our health providers are desired in large numbers across the world. Vilingi wa Mauvoo kuma musini lovi nye nitawa Benjamin na Mwaka. Na nilivotisi yake Benjamin Mwaka ye kuthio itwandini wothio mwawitu wa mbetu isio kethia twithiwa na Mauvoo angi kauta ikala mitamboni. Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Twende joo kidogo twende
go bundi as you would get. You apart from passing you know and wang is chuno to 90. Mena sinduni na chuno na kituni. Mundu winakinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabisa ndusia nyumba kana interior deco keke baumbe halafu ikasolo umbe tukwatiane na producer wambali before wambo this school nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asya kindu kila nisi yeni taku confirm kila nisi kana ni chawo Sawa vyo iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kibadhukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni danza na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masitwa nitoa Faith Mwende we single nikaletwa 300 ni single ndio sisi 300 lakini 300 kwa time mingi kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aumenamo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso da wambitese kota kuenda zinuka bwete senda kame kwani kwa yake ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa sia kwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune cha wocha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gavana support baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuunenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambe ya saa 12 na ndateka miongo ina sia iya mawiyo kilungu ne cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba mbenzi no withukiisye Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Iwe nyene tawa Veronica Siombua na wenda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 no yiki ya okay ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala eli 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo akwikia mutungi ne kwiri wa skiza tune yaku ni Movea. Siana siaku nisio uni waku manisi akana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kondwa ivinda yukete solution sako ipo junior account mavundise kana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingua account ya ipo junior mbongeni kivadhukanyo vaku vinaku na uyekwatia ipo junior pigibang mana na ila ikaute theasia ila ukwenda kumalucha siana kati wa maundu
maundu angi mangi kwa mavombe angi no tukunie simo kwisila no timwanza ili nana mwanza kenda mwanza ile kana mtandao ni witu tago www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Kalivwengeni wa Vilingi wa Mauvoo, memba molote ungu wa chama cha Wiper kutetea mavata maando alame na mamudhame mwana bungeni ya Kitui Rose Kadhokani wa kule serikali nene kuthesia koti wa sindu ila ithetwa itumikani enendi asume mamudhame mwana kwa ile mikalile yoonekana kutethesia enendi kukwata sindu isu kwa ngalama ya andi hainena na andi kima Mauvoo miakoni ya mbunge ya kaunti ya Kitui Rose ni wawetakana kumana na koti wa sindu isu kwethi wa wiyulu no tumete amwe mata kwata sindu isu na kwivuilwa ni mathina nthini wa mikalileo na serikali ni yailite kwethi wa yikuni kilavata wo livoti yake Onesmus Talo. Memba mwolote ni chama cha Wiper bungeni ya kaunti ya Kitui Rose Kadhokani olonengite kianda cha kutetea mavata maando alame mamudha memwanya no mienda serikali kwa la koti wa sindu ila sithito itumiwa ni enendi alame mamudha memwanya no kana kumatethesia kwikwata na kwa ilia mikalileo ni kukulia serikali ya Kenya niketho ithi matonya kumia tax nundu wa sindu isu matumia wheelchairs ila walking white canes na alama utamadu malbino with at least ima reduce wa price yo niketha with yo matonya kwa afford with yo na e-taxes sisi umwa piu kabisa nikwetha no matonya kwa afford. Rose iweta ingi momethito mateno tonywa kukwata sindu isu kumana kwithia sina mathoa mayulu na makebulwa ni mathina na ienda serikali molele koti no kana kumatonyeria kwikwata lemavu methi amena challenges mbingi challenges yemweni ya kuonekana ala caregivers mo imavithi ya nyumba no kethia maimanyika na yutu senga mama vitha nundu wake na wo mulemavu ndio mini bayundu utatonya kwika ni kwithia ukaumalwa ukathi sukulu ukasoma vyo wia waku ngai utonya ulo kwathimite nawo utonya kwikata mundu mulemavu no wikyo onangi no meka wia wa utuma ngwa angi makeka wia wa carpentry kasio kiweta na kwithia serikali ya kaunti ya Kitui tuinengane sindu isu kwienenthi ala mena mavata pena vata wa serikali kuola koti na kana kutoneria mwenenthi kukwata sindu isu na ingi amenda ala methita mayikala na enenthi ala mena mamutha memwanya kumomalia na kumandikithia mateo mavitha no kana kukwata utethio kuma kula kwi serikali ni munoni county government and minister ya culture ni mananenganie wheelchairs kwa alemavu na mena mupango museo nundu andu ala alemavu andu ala mema mutha mamwe no andu otandu alangi ingeni wakulia village administrators wa kaunti ya Kitui kutethia serikali kumalu cha enendi ala meovithwa kuya mesieni kumana kwithia mena mamutha memwanya no kana kutethia serikali kumanya utalo wa enendi asuva mwana kumia utethio ula wailite village administrators ma counters ma Kitui government ni ma make sure kana kila musi wonde ni mamanya nundu nimo kieni kia serikali ya county ba Kitui ni maileo make sure kana ethiape mundu wenole mabu katika utui wo ni waile kumalwa nethia mwene ndakwenda kumalwa ningi serikali ndio bwetonya kutake action kuhusu mundu usu alile kumalia mundu mulemavu kwa une mukulia kwa ndaya mumalie andu asumen alemavu niketha withie ni mamanyika na kwi benefits mbingi cha serikali ona bembe selene ngana weni serikali si alemavu lakini wenyumba ba imundu wisomanya kana wikyu angi mayosa ibande no thio misimo kathuke thia mundu ena miaka over 18 na ndeki bande andu asu ni maile kosa kibande nundu no andu otala andu angi ba difference yo na mundu longi nundu ithio onthe tumbitwe twina mubano wa ngai kwou ni mukulia mumalie andu asu mena mamuthana Dilivota Vilingi wa Mauvoo Matongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Nake President William Ruto ni wa kulia itui siandhi ya Kenya ndi ingikana ambassadors matumie ilovia siandhi ya Kenya kwanzia ila ya ilete hainene ya State House itina wa ombano na itui miongo inana umwe ila siolotilwe ni President Ruto ni wa makulia mekie uthukumi wa enendimbe haimenda mamandhi ya Kenya mawia na kuikithia kana ene ianda kivathukanio ni maete vya sala siova andhi ya Kenya liwati ya Ben Musa. Mheshimiwa Balozi, pongezi.
President William Ruto ainena kavindani kalaya kwa manita na mabasenda na makamisha na eu olote ni wa makuli ya maiki vaina wanange kondhini wa mali ya mwene ndhima ofisini alama kwati ye ndhisi ya moingo. As ambassador, you are the agent of the government of Kenya to make sure that public resources allocated to your embassies, all the resources are used prudently in an accountable manner. In fact, you will find that in many cases, you will represent the country. In many cases, it will not be necessary for us to send ministers unless it is absolutely necessary. Ruto eweta mabasa ndaya tamena weawa kumasi ya utalo wa ondubeso siya mwene ndi itomekita maofisini alama kwati ye aiweta tawia woko sovia na kuendesya na kuikidhia vena angwata nionzio katikati wa ndi ilama tumitwe na ndi ya Kenya. I expect no less from you to push for the interest of Kenyans, Kenyan companies, Kenyan businesses, Kenyan entrepreneurs, to make sure that it is your responsibility to be available to support Kenyans wherever you will be, to support their pursuits, their interests, and to protect them. I don't expect any one of you to know everything. But I do expect that you will take time to read, to understand, to ask, to look for help. And even in some of the cases where you have a view, you must always remember that a good idea must give way to a better idea. Has appointed me as ambassador. Oingi Ruto ni waweta tawia wa mabasa ndaya kuikidhia Kenya alame mawiani ndi mutui kulama tumitwe ni asove kuu na valawa maikidhisya kumakwata mbau kavindani kala mewiani. It is our responsibility as government. It will be your responsibility as ambassador to make sure that you look after Kenyans in the countries that you will be working from, and to make sure that we secure the global national interest of Kenya. I assure you of our support, my personal support, that of the government of Kenya through the Ministry of Foreign Affairs and Diaspora Issues, and that of the people of Kenya. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV, nyenita wa Ben Mosau. Tuisangana mbe na moma waliuku manzeve alama ndeye ukusi wandi ondeni maetete ukuno munene kwa maundumani na kutuma ataalamu mambi ya kumanda ninzi ya siva ila tutona kutumia kuikidhia kanani tuedhiwa na liwa kuyana. Ataalamu kuma ikundini ya Biovision Africa Trust yu nimedhidhia aimi kutumia nziasia tene oimini wo kuivo kuema kutumia ndawani kana kusuvia mawidhi uluko na kuidhiwa na liumo seo na muyanu kwa kila mwene ndito Lego mbeangeniwe Robert Mutuko. Mawaliuku manzeve medhitwe ne ukuna munene kwa aimi vandhi ya Kenya na kuende ya kuiki ya enende muisioni wakwa iwa ni chakuya kwa kuidhiwa nzia ile itumia wakwao yu itena matunda nesa na inge kuidhiwa yendeye na kuongela ukuno kwa mawidhi ululuko. Tunanunua bidhaa mingi sana kutoka nje, bidhaa za kuzaji kama mbolea za viwandani, pesticide na mambo mengine ambayo tunanunua. Lakini katika ile hali bado hatujafaulu katika matarajio yetu ya kuzalisha. Kwa hivyo kumaanisha ile njia basi sio njia bora. Ni kumanwa na kieva la ikundi ya Biovision Africa Trust
yose tamatambia makuvundisya enende nzia ila siatumika tene kuima na itonya kukitana na mawaliuku ama nzeve. Hapa Kenya tunafanya katika kaunti mbalimbali, ikiwa Makueni ikiwa ni mojawapo, Machakos ikiwa mojawapo, ambapo pale tuko na staff ambao kwa karibu sana wanafanya na wakulima wakiwawezesha na kuwapatia ujumbe ama maarifa ama ile knowledge, mbinu ambazo tutamwezesha yule mkulima kukuza vyakula ambavyo ni bora na nzuri kwa matumizi na kwa afya ya wanadamu. Na mbinu hii ni mbinu ambayo pia inawapatia wakulima ile ama kuwezesha kuweza kustahimili makali ya tuseme ile tunaita climate change, ambapo ni changamoto kubwa sana kwa sasa. Samuel Nderito kuma utoini wa Gatuanyaga kaunti ya Kiambu ni umwe utethekete nini mai vala kwi mwakani wa 2008 wambisye walani wake kwa isitwa GBIAC vala withitwe aimanisya aimi yolo wani mai. Tungeweza kuhimiza wakulima waanze kutoka katika ukulima huo mbaya ambao unaharibu hata afya ya wanadamu, ili waanze kufikiria mambo ya ukulima ambao ni bora, ukulima ambao ni sustainable kwa sisi wenyewe kama wanadamu na pia kwa mazingira. Ni vizuri wakulima waanze kufikiria kupanda mimea ambayo itashika kaboni, ili waweze kutengeneza mbolea ambayo itatengeneza mazingira. Unajua mbolea ambayo tunatumia kwa sasa ile chemical fertilizer, hiyo ni ile ambayo ukiweka kwa mchanga inaua wadudu kule ndani na pia inaharibu mazingira. Derito yasekana kindu kimwe kiutuma aimi mataketha ni kuvanda mbeu cia kuseuvya vandu vaila cia kithio. Ni mbegu zetu za asilia. Mkulima akipanda hahitaji mbolea nyingi, tunaita fertilizer efficient, na pia hahitaji maji mengi, water efficient. So kitafikia pahali kwamba mkulima ni lazima atakuwa forced kutumia mbegu zake za kiasilia. Lakini sasa unapata kuna hiyo sheria ambayo ina prohibit mkulima kuhifadhi mbegu zake, ama pia exchange ile kubadilishana mbegu zao, na hiyo kwa sababu mkulima anaogopa kuhifadhi mbegu zake, unapata lazima anaenda ile mbegu zile za improved. Lakini sasa itakuwa ni lazima mkulima mwenyewe atumie akili yake mwenyewe, kwa sababu kama haukuzi chakula ukipitia improved systems, ni lazima utatumia mbinu zako za kiasilia. That's indigenous knowledge. Ona uyovo Derito yaasya uemi uwe na mathina alama wikumbelete mevo makundi alama endese kusukumia aimi kutomea ndawa nthini wa uemi wo. Tuko na mashirika na pia hata serikali ambao wanafunza wakulima kilimo ambacho ni cha kutumia madawa. Sasa utapata kwamba nikienda kufunza wakulima kuhusu agroekolojia, wiki ijayo pia kuna mwingine atakuja kumfunza kuhusu kemikali. So mkulima anachanganyikiwa, aende upande wa kemikali ama abaki upande wa ekolojia. So hapo kuna shida ya conflict ya information kati ya mashirika tofauti pia na serikali. Kwikithia kana ni mai ni yaila Derito endekethia masomo ma uimi umekiwe maskuluni vala nake Ochieng ukwendekethia serikali ikwate mbauni mai ni kana kwikithia ni yaila. Kuna biro ambayo inatengenezwa ambayo inaitwa Organic Agriculture Bill. Hii bill itakuwa na umuhimu zaidi, kwa sababu kama inaweza kupitishwa na serikali, kuwe na masomo ya agroekolojia kwa mashule kuanzia chekechea hadi university, ili agroekolojia iwe recognized in the country, so that now kuwe na masomo badala ya agriculture ya chemical peke yake kwa mashule, pia agroekolojia ikuwe ni option, so that mkulima aweze kuchagua nitafanya agroekolojia ama nitachukua kemikali. Serikali ndiyo iko na wajibu mkuu kikatiba kuhakikisha kwamba tumezalisha chakula cha kutosha kama nchi. Kwa hivyo serikali hiyo ya kwamba wako upande huu ama upande ule mwingine, ni kwamba wako na ile jukumu kikatiba. Na kwa kweli nisema kwamba bado kuna mengi sana tunaona kwamba serikali labda ingeweza kuangalia zaidi, kuweza kusupport ili ya kwamba tuweze kubadilisha mtindo ama mfumo wa kilimo.
ni waki ni kwithitwe na mawali kuma nzeve alama etete ukuno maunduni ma uimi na kutuma nthi ya Kenya ona nthi yonthe itethiwa na liu wa kwiana atio kwisila kubanda maliu ala matene na kutumia nzia cia tene kuima no tuone kuima liu wa kwiana. Utongoi TV kuma Vanga Tuanyaga, kaunti ya Kiambu, nita wa Robert Mutukum. Minista Muveani wa Uimi Mithika Linturi nthini wa umano wake na aimi mama yani ungua ngwatanio ya KTDA wa kila mwaka ni wawetakana nimeukwata mba uimi wa mayani umano uwi vikito ni madirekta mbe wa maana ana ulame unene ya yulu wa mathina alame kumilite sekta ya mayani vandi ya Kenya ni uwetika na vena mawali kumailu wongele kuwadho wa mayani kwa kilungu cha miaka elimi vituku ni waikithisia imikana silikali ni kuthukuma mona kuikithia kana ni matetheka kuma usiethiani wa mayani kuo iwetakana kwina uvaluku wa mathoa kumana na kaula wende kwithio ikosi wa isioni cia Middle East. Kenya Kwanza administration led by President William Ruto is committed to keeping its promise to the farmers of this country. The promises that have been made will be met. I only want to ask that we remain a bit patient, because you all know the very difficult economic times that the country is going through. I think everybody must be aware that yes, we did make a promise on supporting farmers to be able to get subsidized fertilizer. And that good gesture was met. The government recognizes and appreciates the strategic role that the tea industry plays in the socio-economic development of our country. The industry accounts for around 2% of our GDP and 4% of the agriculture GDP. Supports the livelihood of around 750,000 farmers and approximately 6 million directly and indirectly. The tea industry supports the development of the rural areas as tea growing and manufacturing are rural-based enterprises spread across 19 out of the 47 counties in Kenya. It also supports other sectors of the economy, such as transport and trade, being an export-oriented crop. Tea is among the leading forex earners for the country, generating an average of over 130 billion annually in export earnings. Ende musese livoti sweet randini wa udhumo wito wa kele tukisha kithetu withiwa na Mauvoo wange ndo kathibasa. Mundu losa kuwa yembe timwimi mundu wa wiyani ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndu ichenga maundu mesi tekweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbunde asia mundu na nimbunde asiata mostly nyando alangwata amakiuya withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitokethene na mubundi cia kuma mundu naketha hena wendi kondwa kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambe otumangomboka ehe kwata yuju twebuti bonenge nonie uyosu inyakondete nago no uya museo kwanienda kikomba kainga uomboka kuma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasuyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba tumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement
lakini baadaye na sio end kwitha ni baba na nduketikile kutulia ngoni andu niwe wisi wala umete na kula wendete wia ni wia komana nake Steven Mwema kilunguni cha wia ni wia kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba womba ibula ute yuva cha kwetela siwa yumedanilisiani nikana umane undu kwa mukwa Mutongoi FM twivo kusomethya kutanithya kulunga kutetea na kutetea mbai ya Mukamba Kasiulia Ngove ni kilunguni cha Kasiulia Ngove lawa kwambililia nginya wakatano kuma saa 1 wa kioko inya saa 4 cia kiokondo va Mutongoi FM wina command roba kana Robert Mutuko na kwa MC Toto mwana Mutangwa Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba Kasiulia Ngove Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount, followed by your M-Pesa PIN, and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option, followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Ina udhocha ingi enende isioni siangomani na mawedhiluko mayo kuya kikomba kiliombunge cha Kangundo kauntini ya Masaku nimeka ila utongoi wa kisioki vamwe na kambuni sia kunyaicha mwaki wa stima Kenya Power umeki stima kisioni kana isioni isu tanzia imwe ya kuete maendeleo ndwani enende ameweta hata meulasimika kutoa sindu ila itumia mwaki wa stima tasimu kati wa inge kwiki wa mwaki kuasa maimwenda muyumbe wa kiliombunge cha Kangundo Fabian Cholemoli kati wa ndongo inge ilikilile na kwiki vya kanan isio ii nisia kwa stima kwa Kenya Power kekani batonyeka kichuke kitu cha ngoma ni kitiyange monango na kekaiba twanyeka nondo tuyatiyange monango ndo simera wekiwe ngalemwe wabiko bandu baute na ngale yemili nemekia na baba atiyango monango kuma kulia Kenya Power kwa ndaya makalwiki ya stima nondo wethia nitwatengiangio ilizio yingi nondo tuyatiyange mona maundoni nondo yu tawenda simo
sainge kedano mbetri sino bikiru twa abasa na tukatia ngwatina munono ndo wa kotiwa ni stima ko batoneka ngolia mheshimiwa na la consent kedani batoneka mutende ndabina muno stima mutwete wethe koina ti wetina nikwe kalata izio ila inge kisioni kichango mani ndino akikomba twetina muno twina stima twetina muno gezeda wazi yani sana the other side ni twetina muno kuni kukulia account ya ndina ya yulu ibikia na utwete stima ni kwetha tuyatile itina ona twikula seidi no twi ma area no ndo akwithwa twetina muno kuni kukulia twete stima na tuizo ka twete ngina kiwu nikenda wisethe andu ala mateu yani ni makwato ya ndu stima witha we na maundu maingi ni kwithwa ona ana kala mateu yani no kwikio mawia ukezetha onera no sindu etha no mundu atulikura no kamindo tinda ndete ka ngundo mundu akwitha twina maendeleo ma stima so nikukulia kwanda ya ula we uoneni wakwa akabikie na tutethia kwitha twetina muno stima kwa kugizio ni obendwanga maundu no ndu juwethia ketha ni inyozi tuyo ibaza kwa yake komba kana muingo wa mugone kana kitu wethia ketha no imwana yite yani mundu niwe yake nyozi ogethia no guno wethia niwe yandika aya ibetimwa basukani thia saluni mundu niwe kia ogethia na saluni alama zukomba ina ibaza muno onangali kwengeza welding yuta meomo na ndilisia wethia mawia tu mundu ni kwambia no yethia ni no source of income ukethia no makwato mbesa na maundu angi maingi uyethia mundu akwethia andika nundu mawia mo ni maie kwa uyethia no maende na gezio yethia ni cha mbatanja value niko kiekwe kiwa stima misimu ya bika stima nelengi ya leki wa stima na ustima wekiwe ki corruption mundu wake ya wa au wekitue we stima ko une kisiwe muno na kishugulikirwa ni Kenya Power ndo no kulia atongo imose ya tuwesu moge matweki stima ne corruption ithela isu ya stima matutethesie Namo amwaitwo kaunti ya Kilifi na Kwale ni makwatie mavundi some mwanama kutumia utwika kwa matukwa maundoni ma uteiwa makuyu na kutumia sola kumanyasya nikana kwikala kwa kavinda ka sama mavundi sio ani kuma kuingwatanio ya makundi kivathukanio hivyo ikundia ukunikiliwa makuyu ya maunduma ukangani Kemfree na yela ya Kenya Research and Development Institute mavundi sio ni meutethia amwaitwo kwiyukilia kiukwati ovamwe na kusovia mawithiluko kwa kutumia sola ondo ola utethasya vanene kukitana na waliokuwa nzeve. So today we were launching our cage in Kijiweni landing beach in Kwale County, and our message today was that women can do this, and the cage system that we are putting up today is actually one of its kind to enhance the capacity of women to do seaweed and fish production system at the coast of Kenya. Say the cage is one of its kind is that we are developing a system that integrates different trophics, different feeding levels within one system. Elimu ambayo ni teknolojia ya kisasa ya uvuvi ili uweze kuweka samaki kwenye keji na pia uweze kulima seaweed kando na keji. Na unapozilisha samaki hiyo chakula ambayo utalisha samaki pia hizi seaweed pia zinapata hiyo chakula kusaidia nayo ili pia zinaweza kugrow vizuri. Ukitoa ukiharvest samaki pia una harvest seaweed. Na IMTA ni teknolojia mpya ambayo inaniwezesha mimi kwenye cage ikiwe iko na chemba 3. Chemba moja nitasema mimi kama mkulima nitaeka samaki pale ndani na niteka seaweed. Chemba ya pili nitajipanga nayo ili niweze kuweka hata pronzi, hizo lobster, hizo sea cucumber. Pia niweze kuweka na mnyama mwingine ambaye wanawiana, hawasumbuani na wanaishi pale, na pia siku nikiharvesti waweze kunipatia maisha.
Thini wa mesa ito ya mathaoni kana kiwanza cha Kinoru Stadium kilaki kauntini ya Meru nichokithiwa kiithaukiwa mathau ma finals ya Safaricom chapa dimba ile mbetani ya Eastern Weekend ya chumwaki balati munana inyasisi ya A2 na inyasi ya imwana sithiwa sithauka ithao ya mbere kathauka ni timu wa Mauvoo Starlets ulauka uthauka na timu wa Siomunyo Secondary kuma kauntini ya Kitui muthengani wa wathanthatu timu wa Machakos Boys ukathauka na timu wa Chuka University Scorpions. Kata pale kwa mchezaji kwa Sekina wanakata alama 100 ml I mean 25 ml Cheza kwa nganga ringia na kupata kwa bako kushoto kule. Weka pesa je pesa mchezaji kwa kutoka nje. Alipiga kwa moja nzito hapa. Navondeni wa mathao ma EPL mathao kauta ma usindani ya ligi